Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka da fatan kwana cikin halin koshin lafiya. Sunana Hudu Sa'idu kuma kamar yadda kuka sani wannan class ne da injiniya Ahmad SATOMI ke daukar nauyi a Borno State JERE. So muna fatan Allah ya taimaki injiniya, Allah ya sa dukkan abin da ya sa gaba, Allah kuma ya sa albarka cikin dukkan abin da yake yi. Amin. Mu kuma da muke following wannan class mu ma Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa, Allah kuma ya sa mana albarka a cikin sa. Amin. Question namu na yau a physics yan uwa yau ya zo mana ne under current electricity, okay? And the question here to me, a cylindrical material wire whose length is 1.0 meter has a resistance of 2.0 ohm. The diameter of the wire 0.5 millimeter. Sai aka ce mana calculate the resistivity and the conductivity of the wire. Okay? Ya kai dan uwan da ka tuna concept na resistance. Resistance mun ce mana a definition nashi an ce mana is simply the opposition to the flow of electric current or electric charge through a material or through a conductor. And kuma akwai factors da suke affecting na resistance and on a material. Shi na farko length na material yana affecting nashi, and then area of the material shi ma na affecting nashi, and temperature of the material shi ma na affecting resistance in a conductor or in a material. So ta yaya length na material yake affecting shine idan length din waya ko kuma length na conductor yana da tsawo, yana karuwa, resistance na wannan conductor shi ma yana karuwa ne. Okay? So kenan idan material karami ne zai zama yana da less resistance than longer material kenan ko. So yanzu in zamu define wannan mathematical zamu ce muka ce recall. Okay, that much R namu is what? Directly proportional to what? Length. Because resistance yana karuwa as what? Length yana karuwa. And similarly, shi ma area, idan area conductor ko material yana karuwa, shi kuma resistance yana raguwa ne. So in zamu rubuta shi ma mathematically, zamu ce R din is inversely proportional to what? To the area of what? Of a material. Similarly, temperature, but amma ina ga muka yi amfani da wannan za mu ce me kenan, za mu ce our R namu zai zama our R muka combine wannan two proportionalities zai ba muna da R is directly proportional to what? Length and inversely proportional to the area. Oh? So yanzu anan muka cire proportionality sign namu zai ba mu kenan muna da our R namu zai zama is equal, because muka cire proportionality sign namu dole mu introduce equal to and a constant. And in this case, our constant is rho. Okay? Zamu ce rho times what? L over area A, which is equal to what? Rho L over area. Okay? Whereby R namu shine shine ake cewa resistance ko? Our R is what? Resistance. And it is measured in what? In ohm ko? Rho namu shine ake kira resistivity, and it is measured in what? Ohm meter. Cool? L is what? Is length, and it is measured in meter. And finally, A is what? Is area of a material, which is measured in what? Meter square. Okay? Waɗannan su ne abin da yake magana akan under resistance. So yanzu mun yi defining resistance, and yadda zamu yi defining resistivity zamu ce is the property, okay, that describe the extent to which a material opposes the flow of electric current, okay, through it, ko kuma electric charges through it. I think mun fahimta ko kuma mathematically zamu iya cewa since R namu is equal to rho L over A, idan muna neman rho namu, that is resistivity kenan, zai bamu cewa resistivity din zai bamu is what? Is RA over what? Over L. So mathematically in zamu define nashi zamu ce resistivity is the product of resistance by area then for length of that material. I think mun fahimta. So idan muka dawo kan tambayar mu ce solution. Har mun fahimci wancan concept din. So farko dai zamu fara cire datam ko? An ce mana a cylindrical material. So wannan ya danganta da wani irin material aka baka. Za a iya baka cylinder, kamar su kamar wannan sun ce cylindrical material, aka bamu square material, ko aka bamu rectangular material, ko aka bamu
spare something da duka da mathematics za a iya canja, zai iya zuwa anyhow ne. So abin da yasa nake faɗan wannan shine yadda zamu nemi area mu, okay? In an bamu cylinder ne dole ne zamu yi amfani da area, zamu yi amfani da yadda ake calculating area cylinder. In an bamu rectangular material ne shi ma zamu yi amfani da me yadda ake nemo area na rectangular shape, okay? Similarly in ma sphere ne da sauransu ne. So yanzu a wannan mu je kai tsaye an bamu mai cylindrical material whose length is what? An bamu L is what? Is 1.0 meter. Has a resistance of what? 2 ohm. So our R will be equals to 2.0 ohm. So the diameter of wire is what? 0.5 millimeter. So our D will be equals to 0.5 millimeter. Wanda wannan shi ya kamata mu canja shi da meter, okay? Zai zama kenan tunda muna amfani da meter ne a unit namu, za mu ce mai is same as what? 0.5 divided by what? 1000. Za mu yi divide nashi into meter, and zai ba mu cewa is the same as what? 0.0005 meter, okay? Sai aka ce mana me? Calculate the resistivity, that is rho kenan ba, and what? And conductivity. In some textbook ana amfani da K, where in some textbook ana amfani da kaman sigma, okay? Ana amfani da sigma, wani abu kamar haka ko? Wani abu kamar haka. So now mu yi amfani da kamar K using wajen nemo conductivity, and rho which is shine me resistivity. Yanzu farko kafin mu kai ga ma nemo me resistivity mu, we need to know the area of this cylindrical material, and recall that our cylinder mun san cewa cylinder wani abu ne da yake nan kamar haka, okay? Yana nan da shape kamar haka ko? So daga nan zuwa nan shine length na cylinder, and kuma nan shine me diameter shi, okay? So mun sani kuma still area of a cylinder muna amfani da area of a cycle, and area of a cycle is me pi r square ko? But amma a question namu an bamu me, an bamu D ne, but amma mu ce area, mu nemo area cylinder, za mu ce area, okay, which is A, will be equals to what? Pi r square ko? So since an bamu D ne, diameter, and mun san cewa diameter is a what? Is twice of radius. So muna neman radius, za mu ce me? Za mu yi dividing what? Diameter kenan by 2 ba? So sai mu ce square. So yanzu wannan muka sa value, mun sani phi namu is what? 3.142 into the value of diameter an bamu what? 0.0005 over 2 whole square. So yanzu a nan muka yi amfani da calculator muna da mai 3.142 into me dividing wannan by 2 din mu ga me zai bamu? Zai zama muna da 0.0005 divided by 2 ya bamu ne? Ya bamu 2.5 times 10 raised to power of what? Of minus 4, okay? So muna da square. So yayin da muka yi square nashi zai bamu mai 3.142, okay, into mu ce me? Mu ce answer square equals to, zai bamu me? Zai bamu 6.25, okay, times 10 raised to power of what? Minus 8. So wannan muka multiply nasa muka ce me 3.142 times answer mu zai bamu me is 1.96, okay, times 10 raised to power of minus 7. Abin da zai bamu kenan. Wannan shine me area mu. Idan wannan shine area mu, kenan yanzu ne zamu ce me? Zamu ce now our resistivity, okay, resistivity which is me rho kenan ba, is given by what? Kamar yadda muka ce a nan zai bamu me is the product of resistance by area all over the length ko? So and muna da menene resistance namu an bamu shi as 2, an bamu me 2 times area mu mun samu shi ana as me 1.96 times 10 raised to power minus 7 all over the length of a material. Anan an bamu length of that material an bamu shi as 1, so za mu saka 1. So now yanzu muna da me kenan? Za mu ce answer mu ko times what? Times 2 ko? 2 times, so ya bamu me is
3.927 ko 5 times 10 raised to power what minus 7 ko all over 1. So yanzu a wannan kawai same as muka bar shi haka ma same as kawai the same thing, anything divided by 1 is still what that number. So we can say 3.9275 ko kuma mu ce 3.93 times 10 raised to power what minus 7 is our resistance, which is measured in what in ohm meter ko it is measured in what ohm meter. Shine unit na resistivity. So now mun samu resistivity, sai me next question namu aka ce conductivity. So zamu ce then okay, conductivity is what is the inverse of resistivity. So therefore zamu ce me 1 over wannan answer da muka samu anan, which is what 1 over 3.93 times 10 raised to power minus 7 shine zai bamu me zai bamu cewa muka ce 1 divided by answer mu zai bamu me zai bamu 2546 ko 148.95. So na ga wannan shine me conductivity. So da wannan ne muka zo ƙarshen class namu da yau. Muna fatan Allah ya taimake mu, Allah ba mu sa'a, Allah kuma ya sauka mana dukkan al'amuran mu. ƴaƴan uwa kamar yadda nake faɗa kullum, shi harkar lissafi is very simple, it's just that in ka kwantar da hankalinka ka bi shi daki yanzu wannan abin da muka yi shine abin da za ka ga a WAEC at times yana fita, and kuma ka je university part 1 definitely dole in har kana wani abu related science za ka yi physics to za ka ga irin waɗannan abubuwan sosai. Akwai course ma da yana da kunshe da waɗannan abubuwan, and kuma sai ka ba da lokacinka za ka fahimta, in ka ba da lokacinka ka kwantar da hankalinka ka ɗauka cewa za ka iya ɗin ko za ka iya insha Allah. So muna fatan Allah ya taimake mu, Allah ya ba mu sa, Allah kuma ya sauƙa mana dukkanin al'amuran mu. Da wanda ne muka zo ƙarshen ajinmu na yau, sai mu haɗu a lokaci na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.